Hallo, wir sind wieder zurück und ratet, wer jetzt am Controller ist. So, wie rennt man? Draufdrücke. Welche? Auf links. Auf womit du läufst, draufdrücke. Wait. Ja, ich habe keine Ahnung hiervon, okay? Ah, das ist... Danke, Fabrice, dass du das Menü angelassen hast. Einfach B drücken. Oh. B. Ja. B ist Menü zumachen. Da Okay, das ist Springen. Und was rennt man? auf L draufdrücken. Auf L. Auf Display draufdrücken. Ah so. Wie benutzt die Kamera von der Chance? Ja, ich bin doof, ich weiß. Sag gleich mal kurz. Also ihr drückt. Ja, du sollst auch aufpassen. Ich weiß, wie es funktioniert. Hier und dann... Weil ihr schon gespielt habt. Na, Moment, du gehst hier und dann mit L und dann machst du so und so. Darf ich? Und jetzt will ich dir noch kurz vor, da musst du lang. Sprintmodus einfach den linken Stick. Und ihr habt noch nicht das Spezialwissen, um den Schatz dann zu holen. Aber wetten, geh hin, probier's aus. Mechanik Level 2. Service nicht ausreichend zu dürfen. So. Bei Zeit erklärt sich das. Arsenalallee. Fretz. So, ich darf hier ja nicht. Da kann man Equipment kaufen. Da. Ja, darum kümmere ich mich später. Oder soll ich jetzt unbedingt? Nö, geh einfach ins Blade. Hauptquartier, das ist jetzt nach rechts. Ja, ich sehe es auf der Map. Da lang. Da wird man noch sehr oft reingehen. Da muss man. Kann man auch springen. Ja. Springen wir mit R, ne? Jo. Ah, die Sache ist, ich habe jetzt keine Ahnung, ihr würdet alle sagen, Gott, wie noobig bist du. Das ist doof. Blade Barracks. And here we are, the Blade Barracks. Ich muss das echt privat spielen, Consider damit ich die yourself our Steuerung guest drin until habe. we finish getting you registered. Feel free to come and go as you please. That's what she said! Frage, wie du es... Interesse zeigen. Ja, ich guck gerade, was das andere ist. Zeige, dass du keine Lust hast, dich irgendwo zu registrieren. Interesse. Ja, muss ich ja wohl. I think I can answer that one. Doch, wer zum Fick bist du? Das ist. Oh mein Gott, das ist You hässlich. must be the latest rescue. Secretary Nagi. Nein! Chipper as always, I see. Nagi, What can I wirklich? say? Pat is my middle name. I ran into Doug Barrett on the way here. That And name. he didn't seem quite so upbeat. Anything about today's flight I should know? No. Nothing to worry about. Überhaupt nicht, nein, alles okay. Nein, Sure du hast it's nicht nur needed. 2 Schläuche vertauscht. More importantly, Elmer, you found another one. Excellent work out there. Just doing my job, Mr. Secretary. Now, as for officially registering our new citizen here, Why don't we talk inside? There's a lot of ground to cover. It could take some time. Oh Gott, ich werde wirklich ah, nicht mehr yes, of kämpfen. course. Forgive me. You must be weary from the stasis and your journey back to us. Please, after you. I'll put on some tea. Natürlich. Mir einen schwarzen, bitte. Einen schwarzen Cock in den Arsch oder was? Fick dich. God damn it. Ja, toll, witzig. Ja, selber schuld. Ich habe das nicht gemeint. Wenn schon, dann würde ich einen Früchtetee nehmen. Ich mag Schwarztee. Schwarztee oder Kräutertee? Ist jetzt egal, wir reden hier nicht über Teephilosophie, sondern wir sehen uns schweigend an. Sie starren einander an. Allow me to formally introduce myself. My name is Kentaro Nagi. Was? You may remember me as captain of the White Whale, but now I serve as Secretary of Defense here for New LA. The provisional government has charged me with keeping the peace, so all military and police matters fall under my jurisdiction. He's also my superior officer.
And he'd be an excellent person to talk to when you're ready to start looking for work. What about a job right here with Blade? He seems capable. Let's give it a little more time. At least until he knows enough to be able to make an informed decision. He Shut seems up, to ich be will. suffering from some form of memory loss. Memory loss. From the stasis? He could barely remember his name, and nothing at all about what happened to Earth or the white whale. I see. Though, come to think of it, the entire lot of us have only been on this planet for what, 2 months? It shouldn't take very long to get caught up. My thoughts exactly. Well then, where should we begin? Dafür, dass ich in Stase war, habe ich immer noch sau viel Haargel drin. Frage, wie die Menschen auf Mira gelandet sind. Lass dir die Organisation Blade genauer erklären. Frage, wie das mit dem Registern weitergeht. Oh, Mira oder Blade? Ist beides interessant. Oh, was? Ich wäre für Blade. Nimm mal Blade. Okay. Blade is an acronym. Builders of a legacy after the destruction of Earth. Oh, das funktioniert sogar in Deutsch. It's a relatively new Wie organization. das wohl auf Englisch Up there in space we had plenty of provisions, and a crew trained to handle the limited amount of situations we might encounter in our travels. But of course, all that changed after we lost most of our ship. Oh, and came crashing but down everything here on changed the after the Fire Nation attacked. We needed food, water, Jetzt musst du search and rescue, den Feuerprinz surveillance, einfügen. So, what the fuck? the list goes on and on. Fucking It so was too cool. much for the provisional government to manage on its own, so Blade was born. The idea was to have one central Schwert war organization, geboren. different disciplines to fill these various roles. Its core was pulled from the coalition military, so it's mostly former soldiers. But fighting isn't our most important duty. Right now we have a single top priority that Ich supersedes tippe all auf others. Überleben. The search for and recovery of the Lifehold. Life hold. Und Überleben, würde ich mal behaupten. Take a look at this. Get a load of this! Take a look at this. Nein, ich wollte einen Joke machen. Hier war jetzt The nicht so white whale was mega. designed to carry an exceedingly large Weil er number die of Anspielung nicht passengers, kennt. all of them held in stasis. Get a load All of housed in a this. structure called Nee, the es Life war Dr. Eggman. This is a complete schematic of that facility. Only essential personnel were conscious and active for the journey from Earth. The flight crew, maintenance engineers. And of course, some military so we could defend ourselves if necessary. But the vast majority were in the Lifehold. Are in the Lifehold. With any luck, they're all still there, in stasis, waiting to be rescued. But there's a problem. We now know the Lifehold broke apart along with the rest of the ship when we came down on Mira. What we don't know is exactly where all the pieces landed. Not very comforting, I know. Blade's top priority now is locating the missing units. Okay, nachhaken. Was hat's mit Mira auf sich? It started at the end, 2 years ago. The end of Earth. The casualty of a battle between two hyper-advanced alien civilizations. So. Noch ein drittes Mal. Their technology Natürlich. were Nochmal Tentakel, nochmal Militär. We were like infants. naked, Fuck her right in the pussy. powerless. That's what she Earth said. was reduced to ash and blown away. Ja, weil wir uns daran noch nicht erinnern konnten. I still wonder if I hadn't been there. If maybe all of this could have somehow been avoided. Was No hast du one damit can zu know tun? that, Elma. What we do know is without you, there'd have been no Project Exodus and no escape. Klärt mich mal auf! Hallo? Nö, das wird später aufgeklärt und ich soll ja nicht We are spoilern. here and we are alive. Ja, aber ich sag's denen. Die sagen das mir so ins Gesicht und ich frage nicht nach. Ja, klar. So yes, Project Exodus. Once we learned the Kleiner Earth might be threatened, Denkanstoß, was für ein we Titel needed a hat plan es? to preserve all her various life forms. That plan was the Jetzt Earth egal, Life ich weiß. Colonization Project.
otherwise known as Project Exodus. Irgendwie nicht gerade hoffnungserweckend, wenn ihr euer Projekt Exodus nennt. Those of us who Exodus. escaped on the White Whale Exodus. spent over 2 Exodus years ist der wandering in Aufbruch, space. ja. 2 hard years. But we clung to our mission. Find a habitable planet and settle there. We had no idea how long it would take. Or that the decision would eventually be made for us. The xenoforms found us again, and, well, it wasn't a happy reunion. Fuck Earth 'em! wasn't enough. They wanted humanity destroyed. I want your ass! Right For now. better and for worse, we were close to planet Mira when we lost control of the White Whale. Inertia and gravity took it from there. The ship had taken way too much damage to survive entering the atmosphere intact. We had no choice. We channeled all the power we had left to soft land the habitat. Once the dust cleared, we set to work transforming it into its current state. Searching for survivors, establishing Blade, installing the provisional government. Basically, making it a sustainable city. Frage, wie man jetzt erkundigen, wie es mit der Registrierung weitergeht. Ja, ich werde definitiv diese yes. Episode nicht mehr zum All Kämpfen citizens kommen. of NLA are required Bullshit. to register their name, age, and occupation. We also ask you report any personal assets and take a short survey regarding your current state of health. All purely as a precaution. I'm sure you understand. As the caretakers of humanity's survival, we all have certain responsibilities. And hey, it's not all bad. Registering gets you access to all kinds of public services. Prostitution In auch. any case, I'm sure this is all a lot to digest. You'll be wanting some time. Ms. Koo, even I'm tired of hearing myself speak. Why don't you take our guest out for some air? Perhaps towards Du the gehst dir administrative selbst auf den Piss. Yes, sir. Come on, we'll keep this briefing brief. That's what she said! Komm, die Vorlage war geil. Okay, Handlungsmission. Zusammenfassung. Lasse dir von Lynn und Elmer den Verwaltungsbezirk zeigen und bringe mehr über Blade in Erfahrung. Du hast deine erste Mission beendet, das heißt, dieses nicht bei Mission zu Ende wird gewählt. Blade quasi. Ja, du musst noch das erste Kapitel abgeschlossen, sobald du rausgehst, ja. Bap, 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 bap. Okay, jetzt darf ich flüchten. Das heißt flüchten. Wohin geht's? Ah, warte, da ist ein Pfeil, ich trottel. Der Geld. Da lang, rechts und da geht's. Da? Ja. They see me loading. They hating. Dum, da, da, dum, 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 bum, bum. Und es, oh Gott, welche Überraschung, es regnet schon wieder. You know, it's not every day we're authorized to let a civilian tour the administrative district. Yeah, Nagi must really, really want him to join Blade. Was wäre überhaupt die andere The Möglichkeit? AD is a bit Wenn man different sich from Blade the other nicht districts. anschließt, dann ist man It's im got Arsch, everything a Blade ja. would need, Naja, all in du one schließt dich place. Blade an oder du Without wirst ein extra Verkäufer fluff. oder irgendwie sowas. You're fucked. Alles läuft hier mit A Blut. load of that scale. Even the way that they walk is so cool. Oh yeah, work it, baby. Die kriegt einen Frauenständer über Maschinen. Oh, Ja. work it, baby. Scale? Nie gehört. Finde raus, was das ist. Starre sehnsüchtig den Scale nach. Ich werfe nach. Ja, ich auch. Was zum Teufel ist das Ding? What? You don't remember what a scale is? Halt's Maul! Gorgeous exoskeleton that just went by? Basically like the most incredible, awesomest super weapons ever? Halt's Maul! Force fields, bipedal and vehicular transformations. Sorry, Ich steh da und denk mir nur I so. get so excited whenever I think about it. Das war she said! A
Originally, scales were developed as a defensive measure. Oh Gott, ich werde die Counter in die Höhe schießen lassen wie sonst was. It wasn't enough to save Earth, though. We were outnumbered and outgunned. Still, just look around you. New LA has gone from basically nothing to this in just 2 short months. We could never have come so far, so fast, without scale technology. I'd love to get you into one to see for yourself, but it's not that simple. Well, yeah, duh. For one thing, only blades are allowed to pilot scales. And even then, you need a license. These aren't toys we're talking about. They're complex machines with powerful weapons. And they're a precious resource. We only have so many of them to go around. Ja, aber man kann eine neue So bauen yes, as kann you oder might was? imagine, the certification process is a fairly rigorous one. I'm sure you're thinking, where do I sign up for the test? But it's not that simple. They choose you, not the other way around. You can't just walk in the front door and volunteer. There is some criteria. The details are largely hidden, but basically HQ only allows the cream of the crop to take the test. The cream of the Blades who crop, go alles above and klar. beyond in their duties and for the people of New LA in general. Also muss ich einfach nur der größte So what do you Motherfucker der... If you become a blade and work hard, I'm sure it'll only be a matter of time before they tap you on the shoulder. Und wenn ich mich Speaking nicht of work, anschließe und that reminds trotzdem me. der beste Motherfucker wird? Why don't we check out the mission control board first? That's where we take Das on our wäre, was ich machen würde. Ich würde sagen, fuck you all, ich bin einfach der Beste, mach meine Aufträge. Oh Gott, warum bin ich eigentlich so weit weg von meinem Charakter? Kamera zurücksetzen, ey. L draufdrücken. Jetzt kannst du mit dem rechten Stick ran. So. Okay, Blade Sammelpunkt. Wo muss ich hin? Rechts. Ah! Nee, Was warte, war das das denn ist- für rechts? Mensch, ja, dann gehen sie richtig rechts. Rechts! Also, Oh Gott! This is mission control. We don't have a dispatch system yet, so blades usually choose their own assignments. Everyone comes here and selects from the missions available on the board. Also im Grunde Mystery And it's Dungeon not in just official Zukunft blade Version. tasks. Anyone with a request is free to post here. Businesses, citizens, whoever. Yeah, it's basically how anything gets done in New LA, so the board is constantly updating. Just about every blade will stop by here at some point in their shift. Aha. It's like our second home. You'll always find a number of blades around here, blowing off steam or browsing mission control for their next assignment. Whenever I get freed up, I'll stop here first thing to check for any missions I might be suited for. Likewise. And if the assignment seems too tough to handle solo, that's what the scout console is for. We should show you that Passiert nicht. next. Hey, who's giving this tour anyway? We also have the scout console, if the assignment seems too tough to handle solo. du hast genau nochmal dasselbe gesagt. Elma just said that, didn't she? No shit, Sherlock! Hey, Ist einfach da rüber gehen. Hier rüber. Hier hoch. Nee. Nein. Da ist es. Dr. Possum auf das Plätzchen to me. Welche? When the going gets Schoko. tough, the tough go to the scout console. You know, to get tougher. If you do No, end up to joining get us, tougher. you'll quickly realize just how important this little kiosk is. A lot of the mission control assignments are too much for any one blade to handle. They tend to call for multiple members with specialized knowledge or unique skills. Warum muss ich gerade an Dot Hack denken? Da musst du dir deine Teammember auch immer raussuchen. Passiert aber nicht. You can't spell blade without team. Sort of. Anyway, Ja, genau. awesome, right? So, you ready to join up? Hang on, Lynn. Take it easy, would you? What? I'm just saying you'd have to be some kind of an idiot not to want to join Blade. Or maybe a crazy person. Well, excuse me, I thought you Princess! might be pressuring our guests. Was ist, wenn ich nicht mein Leben da draußen auf dem Spiel setzen will? Echt. Now, how about a little shopping? Spielende. I'm not talking about the stuff over in the commercial district. I'm talking about Game all the over, way out. Spiel vorbei. Die sind alle gefickt. Okay, jetzt muss ich shoppen gehen, alles klar.
Das ist da hinten. Ja. Da rein jetzt. Links. Ah, ich muss auf L Ja, drücken. wenn vorbei. Ich muss auf L drücken. Alles klar. So this street's what we call Armory Alley. Blades can requisition equipment from any of the vendors here. I won't lie, most Blade Nee, members du face kommst danger nicht on a mit daily zum basis. Kämpfen. Having the latest gear isn't about impressing your friends. It's a matter of survival. Ja, beides. And that goes not only for your personal armor and weapons, what we call ground gear, but for skell equipment as well. You can even buy whole skells. Can you imagine owning your own skell? Ah. I'm gonna own your pussy. Oh, right, the door. Sie I ist think all that's 13. left is the God heart of damn the it! shop. Blade Tower. Irgendwo ist sie aber süß, muss man sagen. Pädophil! Nein! Loli. Nein, nicht in dem Sinne. Ihr Wichsgesichter. Hey, Sagt gerade der Richtige. Also, das Gespräch ist beendet. Nein, irgendwie nicht. Passt doch schon. Wir sind doch alle voll lieb miteinander. Alles klar, ich glaube, langsam kriege ich die Steuerung hin. Jetzt muss ich nur noch mir die Kampfsteuerung irgendwie So einbringen. yeah, Blade Tower. Wobei ich bezweifle, When dass we ich come hier... here, it's usually to stop by Blade HQ. The higher-ups, like Secretary Nagi and Commander Vandam, will spend most of their day here. The government leaders, too. They're based in the tower. Guys like our new Director General Maurice Chassan, for example. Warum Blades Maurice? sometimes report to the leadership here after we finish key assignments. You'll Für want mich to ist remember Maurice this immer noch der Handlanger von King Julian. And that about does it for Maurice. So, what do you think? Pretty amazing setup, right? You can't wait to join Blade, right? Okay, Ich will einfach nur serious. Viechern ins Gesicht schießen. Ja, das kannst du auch We're mit der not here to Erlaubnis make a von sales Blade tun. pitch. We just Na want to also, have all Die the halten dich ja facts nicht so you irgendwie can auf so, make informed nein, decisions das Viech for tötest du us jetzt or not. nicht. Ich will einfach noch Viecher ficken, also... Ich töte jetzt das Viech, das du gerade killen wolltest. Ja, dann wirst du am besten Your Interceptor. decision. In any case, let's head back to the barracks. Secretary Nagi will be waiting. Wow! Wie. Das... Mission ist fertig. Ja, pro Part. Also solche Missionen sind relativ kurz. Bis jetzt. Dann gehen wir in die Allee. Wir kaufen jetzt Equipment für alle. Ja, ich komme wohl tatsächlich nicht mehr zum Spielen. Ja, Und wir zum wollen Kämpfen. Symmetrie herstellen, ja? Nein. Der Kids soll sich ruhig weiter aufregen. Wahrscheinlich haben wir jetzt ein Bild von Death the Kid, wie der in die Fresse tritt. Es gibt nur 2 Stände, die wichtig sind in der Allee. Anderes. Dreh Weiter dich um. umdrehen. Da, Ja, ja. die 2 sind die wichtigsten. Hey, Besonders das da. Der hier? Nein, Ja. der Stand. Hier. Ja? Fuck, du bist noch kein Play. Ah! Mach die Mission einfach. Wo ist ein Pfeil hinterher? Wo war der Pfeil? Der Pfeil ist nicht mehr da, weil Jetzt gehst du mal auf Mission. Oh, es blinkt auf der Minimap, da ist kein Pfeil mehr. abbrechen. Nochmal abbrechen. Da. Oh! Hey, nicht reinzeigen, ja? Ich bin doof. Aber das ist ja auch nichts Neues. Komm. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Halt dein Maul, lass mich bitte allein. Die gibt's nicht mehr. Bin schon vorbei geworden. Ja, ich seh's. Ich lerne auch irgendwann noch, dass du auf das Dach da rennen musst. Da muss ich rein, ne? Welt Quartier betreten, ja. Wo kommst du auf einmal her, Lynn? Angelaufen. Arnos. Warum steigst du mir immer aus dem Anus raus? Lynn, was hast du für komische Hey, Fetische? das haben wir mal nichts mal verkauft. Honey, bin we're mal- home. Wait, what? Yes, very amusing. Who wants a fresh cup of tea? Was bist du für eine Telefanatikerin? But I can't stay long.
I just wanted to pass along a request from your commanding officer. Commander Vandam. Von Bantam? Does it have anything to do with our new arrival? Correct. He stopped by while you were out Correct. on your tour. He said he'll come back, but that I shouldn't wait to ask you. Here we go. I bet I can guess. You probably can. He wants to fast-track our new friend here for blade duty with a training assignment. What in the hell are we waiting for? As he put it. The commander does have a way with words. Ich mag die Kommando. Makes even my pitch sound smooth. I explained about the memory issues, but he didn't see it as a problem. And to be honest, given our current need for blade recruits, I can't say I entirely disagree. Hey, it's not me you need to convince. Blade service is voluntary, remember? Of course, and I would never force or coerce anyone. Well, friend, what do you say? Can we count on you to do your part? Ja, klar. Na klar, Natürlich annehmen. annehmen. I knew you'd make the right choice. Sonst Welcome kannst du to the keine organization. Mission machen, kein Equipment Youngler, he kaufen. can start on your team. Begin training immediately. Yes, Mr. Secretary. With pleasure. Sag mal, hat sich ihre Haarfarbe geändert? Welcome to the Cool Kids Club. Cool Kids Club. Brauchen eine anständige Rüstung. Now then, let's discuss that training assignment. We've decided to Die ich start nicht you machen on kann. a probe installation just to get your feet wet. Nein. I guess we should discuss. Fuck! Here in ULA, we're using a specialized Ich schwöre, ich spiele es später privat, damit ich auch was von habe. across Mirror. A network of data probes that allows us to monitor conditions and collect all kinds of information about the Ja, planet. das Wichtigste jetzt. Expanding that grid and filling in the blind spots is one of Blade's highest priorities. Here, take a look at this. Take a look at What you're this. seeing on screen is a terrain map that includes New LA and the surrounding landmass. As you can see, we've divided the area into a series of hexagonal blocks. Nein! We call these blocks segments. Together, they form our grid. We determined this was the most efficient pattern, given the limited range of our probes. Based on it, we know exactly where we need the probes to go. Interessant, wie die Musik lauter ist als die Stimme. The sooner the better, as far as I'm concerned. The Frontier Nav probes can also detect the general locations of living things in the vicinity, which comes in handy if we need to track down a blade or another citizen. Yes, quite handy indeed. So for this first exercise, you'll be heading here, to that white segment. Go there, install the data probe, and then come back home. Was ich nicht machen darf. East of the city. Woher haben die Daten von der Oberfläche? Straight out of the administrative district, right? Man kann sich auf die Mauer stellen und rausgucken. I'll leave the details on the data probe installation procedure to you. Of course, Mr. Secretary. All right, you two, shall we? Yeah. Training or not, let's go install the hell out of that probe. Wer werden die sein? Sowas installieren. Wir werden so hart installieren, wie wir noch nie etwas installiert haben. Kapitel 2, neues Land. Und ja, ich muss hier leider schon beenden, dummerweise. Also dann bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.